This conference will now be recorded. Okay, so what are literals I told you? Literals are nothing but the fixed data values in the program. Okay, so in Java we go for how many types of literals? Four types of literals: numeric literals, character based literals, boolean literals, and null literals. Okay, so we'll start the discussion. Right. So basically what we are talking about here, the fixed members of the program. So we are talking about the fixed members of the program. So there are four types of literals. So first one is what? Numeric literals. So numeric literals means what? The representation of the representation of numeric values. The representation of numeric values. Representation of numeric values. Okay. So in that we have integers. Okay, and we have float point numbers. So what are integers? Integers are the numbers without decimal point. So what are integers? Integers are nothing but the numbers without a decimal point. So there will not be any decimal point. There will not be any decimal point. And I told you what is the base for this? The base for this is nothing but what? The number line. So base for this is nothing but what? Number line. Remember. So -1, -2, -3, and so on. Right? So this 1, 2, 3, 4, and all, -1, -3, and all, they are all what? So they are all integers. So zero also, of course. Okay. Right. They are single valued numbers. They are single valued numbers with they are single valued numbers. They are single valued numbers with a single part called an integer part. Called an integer part. So it may be any big number for that matter. So it can be any big number. If all that number will be single only. All that number will be single. So single number, and it has only one part. What is that one part I am telling you? It is nothing but the integer part. It is nothing but which part? Integer part. So whenever I'm saying integer part, so IP, we call it as IP. IP is nothing but integer part. So it can be any big number. Now, for example, if I'm saying 3, so 3 is a very small number, but it is a single number with the one part, which is integer part. So you can have something like 0. So this is also integer part. So you can have something like -78. So this is also integer part. So you can have a big number, something like 87987. So this is also integer part. Getting my point? Is this clear? So what I'm talking about here, I'm talking about integers. Integers are nothing but the numbers without decimal point. So they are single valued numbers with single part, known as the integer part. Known as the integer part. Yes, is this clear? It can be any big number, any small number, any positive number, any negative number. If it is without decimal point, it is known as integer. It is known as integer. Am I clear? Okay. Now we will talk about, okay, so float point numbers. Okay, so what we are talking about now? Float point numbers. So whenever I'm talking about float point numbers, these are the numbers with decimal point. With the decimal point. So these are the numbers with the decimal point. So decimal point unte vaatni emantamu? We call it as float point number.
So if there is a decimal point, we call it as which numbers? Float point numbers. Float point numbers. So these are the numbers with the decimal point. Okay. They are also they are single valued numbers. They are single valued numbers with the three parts. With the three parts. So what are the three parts, sir? Three parts are going to be integer parts. Okay. So while conversion and all, you will get to know this, right? So you have decimal points. You have decimal point, and you have the fractional parts. You have the fractional part. So we call it as FP. Okay. So what are the three types of numbers here? I mean, three parts of the number. Float point number means it has integer part, it has a decimal point, it has a fractional part. Is this crystal clear? Yes? Okay. Now, let's take some examples. Now, for example, I have a number something like 3.25. So 3.25 means here I have the integer part. This is known as the decimal point and this is known as the fractional part. Sir, is this something new, sir? No. So it is the alternative for 3 1 by 4. It is alternative for 3 1 by 4. How, sir? How can I say that? It is nothing but 3 plus 1 by 4. So it is nothing but what? 3 plus 1 by 4. So 3 plus 1 by 4 means what? So 3 plus, so I can say, so okay, I put it reverse. So 4, so here I should say 0. So 0.2. What is 0.2? Uh, 4 to the 8. Okay, so 8. And what I should say here? 2. So 20. So 4 5 is how much? 20. Now what is 4 by 1? I mean 1 by 4. 1 by 4 is nothing but 0.25. So this is known as the fractional part. Understanding my point? What is this known as? Fractional part. So 3 plus 1.25 is nothing but what? 3.25. So what you are getting now? You are getting a float point number. You are getting which number? Float point number. Am I clear? So this is nothing new for us. So this is simple mathematics only. So but what we are doing? We are making this improper number into a proper number. So we call it as float point number. Clear? Point is clear here? Yes, so these are what? Float point numbers. So these are what? Float point numbers. So numeric literals means only two. What are they? Integers, float point numbers. Integers means the numbers with the decimal without a decimal point. They have only one part. What is that part? Integer part. So float point numbers means we have three parts: integer part, decimal point, and the fractional part. So whenever I'm saying fractional part, it is nothing but something like 3 1 by 4, that one, right? Is this clear? Okay. Then we talk about character based data. Character based literals. So character based literals represent what? They represent integers. They represent what? Integers. So character based, sorry, they represent characters. Sorry. They represent characters. Okay. So they represent characters. So I should say character. Okay. So they represent character or characters under the quotes. Under the quotes. Under the quotes. There is a character under the quotes. So actually in the previous versions you have single quote and double quote. But now latest version also has triple quotes, but we'll not talk about it right now. So we will talk about it later. Yes? Okay. So
we are talking about the character based literals. They represent what? Characters under the quotes. Okay. Now, okay. So again, these are two types: single character literals, okay, and multi character literal, which are nothing but strings, literals, or you can simply say string. Is this clear? Okay. So first we will talk about single character literal. So when I'm saying single character literal, so single character literal means the character from the basic character set. The basic character set. Okay, so from the basic character set, put under single quotes. Put under single quote. So the character from the basic character set put under single quote. Put under single quote. Okay. Now, for example, so I'll say A. Okay. I can say small a also. Now I can say one also. Sir, how sir one? One you said it is an integer, no? So now you are saying character. If you are keeping it in quote, if you are keeping it in quote, it is nothing but a character. Now, for example, if I am keeping a dollar, okay, if I am keeping a space, so this is space basically. So space, so that is also a character. Like this, you can have many characters. Yes, okay. Now here one more important thing to understand is Java follows Unicode character format. So Java follows what? Unicode character format that supports 65,536 characters. How many characters it will support? 65. So for our, if we want to build, we will go from our normal character sets. But Java supports 65,536 characters. So if we have to know it, so we will go for a website where we have all the supports. Okay. And moreover, each character, each character will be, each character will be represented by an integer. So moreover, each character will be represented by an integer. So we will represent each and every character by an integer. By an integer. Am I clear? So we can represent each and every character by an integer. So following which character set? Unicode character set. So C++ follows ASCII. C++ follows ASCII. So Java follows Unicode. Right? Okay. So how can I know what is the Unicode and all? So let us understand it. So we have a small website wherein you can see all the Unicode character formats. Unicode. So this is a website that you have to check out. Okay. So in this website you can see. Okay. Now what all we know, we know only these three, these two rather. We know only these two. Yes. So but we use only this. So C language supports 256 characters. Okay. But we use only basic Latin. So first one is what? Null. Okay. You can't see anything there. But slowly moving down,
So 32. So what is 32? Space. 32 is space. 33 means if you are using space, automatically it is decoded as 32. And what is the binary format? 0x0020. What is it? 0x0020? Hexadecimal format. Remember hexadecimal format? Yes, sir. Yes or no? So 33, 0x21. So this is binary format. So this is decimal format. This is which format? Decimal form means if you are using space, so what it is automatically decoded as? 32. It is decoded as 32. If you are using dollar symbol, it is automatically decoded as 36. Am I clear? Yes, sir. Yes or no? So basically, okay. So what I will do is I will give you some screenshots. We will use these screenshots for our uh, అండర్స్టాండింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాను నేను, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ ద మీనింగ్ఫుల్ థింగ్స్. Now what is 32? I told you space. Okay, so let me insert a table, that is better. So this is symbols set 1. This is symbol set 1. అంటే సింబల్ సెట్లు రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, విజిబుల్ నా? ఓకే, నెక్స్ట్ సింబల్ సెట్ 2. సో symbol set 2, if you go down, ఇక్కడ మళ్ళీ సింబల్ సెట్ 2, రైట్? ఇక్కడ కొన్ని సింబల్స్ ఉన్నాయి, అవునా? రైట్. Or otherwise I'll keep it here only, right? So symbols అన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను. Then you go down again here you have some symbols. Got it? Again here you have some symbols. So don't worry about reading them or writing them, just for your understanding. ఇదంతా ఏ క్యారెక్టర్ సెట్ అమ్మా? ఇది యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్. Again you go down, again you have some more here. Delete కూడా చూడండి. Delete also is one of the characters. So we will not understand these things. మీకు ఇంతకుముందు బైట్ కోడ్ చూపించినప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చినాయి చూసారా? మీన్స్ జావా యూజెస్ ఆల్ దోస్ క్యారెక్టర్ సెట్. వైల్ కన్వర్షన్ బైట్ కోడ్లో ఇట్లాంటివి కూడా కనిపిస్తాయి మనకి, కానీ మనం యూజ్ చేసేది 0 to 127 మాత్రమే. ఇక్కడ మన కీస్ ఎన్ని ఉంటాయి? మ్యాక్సిమం వీ హ్యావ్ 104 కీస్. 127 ఇచ్చాడు ఇంకా చెప్పాలంటే. అర్థమైందా? Hope you are understanding my point. So these are the symbols. Now if somebody is giving at the rate, what system will take? 64. అర్థమైందా? Okay. Now we will have alphabets. Okay, otherwise we'll put numbers. So numbers ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అంటే, యూ కెన్ సీ నంబర్స్ ఫ్రమ్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్. అంటే ఇవి సింబల్స్ అవసరం లేదు, మిగతాయి గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్. సో డిజిట్ 0 ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందమ్మా? When somebody is giving 1, automatically it is how much? 40. It is 49. Suppose if somebody is giving 5, it is 58. అర్థమైందా? ఓకే. Then uppercase A to Z. So we have uppercase A to Z from 65. From where? 65. Okay, let me just. So 65 to from 65 to where?
from 65 to 90. 65 to 90. Or 65 to 90? Uppercase. Okay. And finally, lowercase. Lowercase a to z. So lowercase a to z is from where? From 97. From 97, right? Understanding my point? సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ సింబల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. స్పేస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్. స్పేస్ 32. Numbers from where? 48 to 57. Uppercase from where? From 65 to 90. Lowercase from where? From 97 to 120. ఎప్పుడన్నా మీకు ప్రోగ్రామ్స్లో వచ్చినప్పుడు కూడా దీన్ని రిఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎస్, ఏ, క్యాపిటల్ ఏ 65. Ending you can assume. So small a 97. Ending you can assume. 0 48. Yes or no? Understanding my point? So generally ఏమైంది అంటే మీరు సింబల్స్ ఇచ్చినప్పుడు automatically it will be converted into the binary format. Now for example you give 7. So ఈ 7 ఎక్కడికి పోతుంది? 55కి వెళ్తుంది. So 55, 16 3 is 48. How much is remaining? 7. So what is the answer? 37. So 0x 37. So ఇంకా మన కన్వీనియన్స్ కోసం 00 అన్నాడు అంతే. Yes. So that is hexadecimal format. Now we understood why we talked about hexadecimal format there, because we have to know all this. అర్థమైందా మా లాజిక్? Am I clear with my logics? Yes or no? Okay. So ఇవి ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్. ఏవేవి? నంబర్స్, అప్పర్ కేస్ అండ్ లోవర్. సింబల్స్ కష్టం అండి, వదిలేయండి. ఇస్ దట్ క్లియర్? నల్ ఈస్ జీరో. నల్ ఈస్ జీరో, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. హూ ఇస్ నల్? నల్ ఈస్ జీరో, అదొక్కటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి బెటర్. Understanding or not? Ramakant, clear? Yes, sir. So whenever we are talking about character, what you have to remember? You have to remember null, space and other things. Okay, so okay, understood now? Position, decimal, name and appearance. So this comes for everything. Yes, am I clear? Yes, sir. Okay. Please ఇంకా క్లారిటీ కావాలి అంటే I can still go for this. And put it over here. Okay. ఇక్కడ ఎప్పుడు మీరు ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత చూసినా కానీ అర్థం కావాలి, అది మెయిన్. దట్స్ ద మెయిన్ ఐడియా. Okay, is this clear? So this is how you deal with the Unicode character set. సో నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎందులో ఇస్తావు? నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎందులో ఇస్తావు? సింగిల్ కోట్స్లో ఇస్తావు. నువ్వు సింగిల్ కోట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? When you give it in single quote, what will happen? It will automatically convert into a number. Number look ఎందుకు convert అవ్వాలి? Because it has to be again converted into binary form. అర్థమైందా? It is as simple as that. So Java totally supports how many characters? Java totally supports 65,536. Two are reserved actually. Okay, అర్థమైందమ్మా? So this is what we try to understand from the basic command, from the character. Clear or not? So character పెట్టావు అంటే కంపల్సరీ సింగిల్ కోట్లో ఉండాలి.
and it should be only single character. You cannot have multiple characters under the single quotes. For multiple characters కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ నేను? I have to go for I have to go for what? String. I have to go for string. Multiple character set, or you can say string. So string కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. So string is what? A collection of characters. A collection of one or more characters. Collection of one or more characters under double quotes. Under double quotes. So what do I mean by double quotes? So this is double quotes. Is this clear? పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు కానీ ఇట్ విల్ నాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యూనికోడ్. అది యూనికోడ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇస్ ఇస్ క్లియర్? సో యూనికోడ్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదన్నమాట. అండర్స్టాండింగ్ అమ్మా? ఓకే. సో నౌ హియర్, now what are we talking about? So we are talking about a string. So example, okay, ఇక్కడ చిన్న నోట్ రాద్దాం. Content in the string cannot be taken as Unicode. గుర్తుపెట్టుకోండి, cannot be taken as Unicode. So example, Java program. So what is Java program? It's a string. It's a string. Hello, Java is interesting, right? అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా స్ట్రింగ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఓకే. సో ఇవేంటి మరి? సో దీస్ ఆర్ ఇంతకుముందు ఇవన్నీ సింగిల్, ఇంటిజర్ సింగిలే, ఫ్లోట్ సింగిలే, బట్ దీస్ ఆర్ ఏ కలెక్షన్. సో దీస్ ఆర్ okay, otherwise I'll write the elements in the string are arranged using index. So how can I say what is index and all? So something like, now Java program undi. So JAVA, so PROGRA and M. Okay, so this will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Yes, am I clear? Okay, now for example, if you are giving single character, let's say G ఒకటే ఇచ్చారు అనుకోండి, ఈ G ని ఎలా చూస్తుంది అది? It will see G something like 0. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మన ప్రోగ్రామింగ్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో అందుకని చెప్పాను. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? Clear or not? So multiple characters are clear. Whenever we are talking about multiple characters, what we are talking about? We are talking about string. So string means, string is a collection of one or more characters in double quotes. So will they be converted into Unicode? No. So single ఉన్నా సరే యూనికోడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి. అండ్ దే ఆర్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్, సో దే హ్యావ్ టు బి ఏ సీక్వెన్స్. ఒక సీక్వెన్స్ ఉండాలి. ఆ సీక్వెన్స్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది? 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 0, 1, 2, 3 అండ్ అప్ టు వాట్? అప్ టు 11. ఎందుకు సార్ 11 వరకు ఆగిపోయింది? సో 0 to length minus 1. What is the length of Java program? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 కాబట్టి ఎక్కడ ఎండ్ అయింది? లెంత్ -1 దగ్గర ఎండ్ అయింది. ఎస్, ఒకవేళ 50 ఉంటే, 1000 ఉంటే, ఓకే, 5000 ఉంటే, n ఉంటే, n-, k ఉంటే,
L ఉంటే ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అర్థమైందా? 3 ఉంటే 2 ఉంటే 0 1 ఒకటే ఉంటే 0. It ends at 0. That's it. Is that clear? Yes. Okay. అర్థమైందమ్మా? So this is which literals? Character literals or string literals. Integer literals over. Float literals over. Character literals over. String literals over. Yes. ఇవన్నీ మన ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ యూజ్ చేయాలి. Of course. Third one is Boolean literals. So whenever I'm talking about Boolean are like flag based values అన్నమాట. Okay, now for example, if I'm asking, is rain falling? Yes, no. అంతే, రెండే ఆన్సర్లు. సో వర్షం పడుతుందా లేదా, కాల్ వస్తుందా లేదా, ప్రొజెక్టర్ ఆఫ్ ఉందా ఆన్ ఉందా, ఓన్లీ టూ ఆన్సర్స్. అందుకని దీన్ని ఫ్లాగ్ బేస్డ్ వాల్యూస్ అంటాం అన్నమాట. ఫ్లాగ్ అయితే అప్ ఉంటుంది, లేకపోతే డౌన్ ఉంటుంది, అంతేగాని మధ్యలో ఉంది అట్లా అనలేం కదా. సో అట్లాంటి వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే వీ గో ఫర్ బూలియన్. Boolean means either true or false. So we have only two values. Is this clear? Okay. So they represent flag based values. They represent flag based values. So what are they? True. And second one is false. Okay. Now, sir, true false ఇది ఒక స్ట్రింగ్ లాగా పెట్టొచ్చా నేను అంటే నో. Never put that quotes పెడితే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రింగ్ కాదు కదా, ఇది ఏంటిది? బూలియన్. బూలియన్ అనేది యూ మేక్ ఇట్ ఇంటూ బూలియన్ ఓన్లీ. సో డోంట్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ అ స్ట్రింగ్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. సో నెక్స్ట్, సో యూ హ్యావ్ null literal. So whenever we are trying to talk about null literals అంటే ఏంటి? They represent nothing. Null means nothing. Okay, so one second. Null means what? Null means nothing. Null means nothing. ఏం లేదు. ఇక్కడ మీరు ఇందాక యూనికోడ్ లో కూడా చూసి ఉంటారు. Null అంటే ఏముంది? Null means you have nothing, no? Yes or no? Null means you have nothing. Nothing. Null means nothing. 32 is space. Space వేరే, స్పేస్ వేరే, నిల్ వేరే, నల్ వేరే. నిల్ అంటే జీరో, నిల్ అంటే జీరో, నల్ అంటే నథింగ్. స్పేస్ మీన్స్ there is something which you can't see. Null means nothing. Okay. So ఒక్క నిమిషం. Understanding my point? Null means what? Null means nothing. Okay. Okay, whenever I'm talking about null, it's a single value only. Okay, so null represents nothing. Null represents nothing. Null represent nothing. Okay, it is given as null. It is given as what? Null. It is given as null. సో ఇక్కడ ట్రూ అన్నట్టు, ఇక్కడ ఫాల్స్ అన్నట్టు, ఇక్కడ ఏంటమ్మా? నల్. ఎస్, ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో నౌ we are done with the fixed data values. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు ఒక 45 ఇచ్చాము, ఇవాళ 45, రేపు 45, ఎల్లుండి 45, అది ఒక 100 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా దాని వాల్యూ 45. ఎస్ అన్న. సో రేపు అది 54గా మారిపోతుందా? నో. అందుకని దీన్ని ఏమన్నాము? ఫిక్స్డ్ అని. ఎస్. ఓకే. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ today's temperature,
you will say something like sir 23, 24 degrees centigrade. Okay, so tomorrow you come, you will say sir 27. సో 24, 27 అయిపోతుందా? టెంపరేచర్ అవుతుంది. అంటే యెస్టర్‌డేస్ టెంపరేచర్ వాస్ 23 ఆర్ 24 వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ టుడేస్ టెంపరేచర్ ఈస్ అంటే ఈ టెంపరేచర్‌ని నువ్వేం చేయాలి? యూ హావ్ టు మేక్ ఇట్ స్టోర్డ్ సమ్‌వేర్. లైక్ ఇప్పుడు మీరున్నారు. ఇప్పుడు 10-11 బ్యాచ్ మీది. సో 10-11 బ్యాచ్‌లో మీరు డేటా మెంబర్ అనుకుందాం. మీరొచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంటున్నారు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో వేరే వాళ్ళు కూర్చుంటారు. నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో వేరే వాళ్ళు కూర్చుంటారు. అవునా? సో మీన్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? That chair is holding the different data at different points of time. అట్లా అని చెప్పి 11 o'clock కూడా అది మీరు కాదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యు ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ దే ఆర్ ఫిక్స్డ్. యు ఆర్ లైక్ డేటా. మరి ఈ డేటాని హోల్డ్ చేయడానికి నాకు ఏం కావాలి? నాకు ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ కావాలి. ఆ ప్లేస్ హోల్డర్స్నే మనము వేరియబుల్స్ అంటాం. ఏమంటాము? వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ ఆర్ ద ప్లేస్ హోల్డర్స్ దట్ విల్ హోల్డ్ ద డేటా అండ్ విచ్ మే వేరీ. ఇప్పుడు చూసారా టెంపరేచర్ అన్నారు. టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23, టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27. ఇప్పుడు ఈ చైర్ ఉంది, చైర్ నెంబర్ 3. సో చైర్ నెంబర్ 3 ఇప్పుడు సౌజన్య కూర్చుంది. సో రేపటి రోజు ప్రవళిక కూర్చుంటుంది, రేపటి రోజు అజయ్ కూర్చుంటాడు. మీన్స్ దిస్ అజయ్, ప్రవళిక, వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ data. The chair is variable. Is that clear? Like placeholder, simple. Am I clear? So what are these variables? Variables are nothing but the placeholders which will hold the data. The data will be fixed, but this variable can be changed throughout the program. ఆ వేరియబుల్లోకి కొత్త కొత్త వాల్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే అన్లెస్ ఇట్ బికమ్స్ ఫైనల్. నిన్న ఫైనల్ కాన్స్టెంట్ అన్నాం కదా. కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. It is a constant. But now we are talking about variable. Okay, what is the next component that we are going to talk about? We are going to talk about variables in Java. Variable పేర్లోనే ఉంది చూడండి. Variable varies. Variables means varies. So they are the components that will hold the data. They are the placeholders that will hold the data values. That will hold the data values. Okay, so they are nothing but the placeholders that will hold the data values. Is this clear? So what are variables? You understood now? What are variables? Variables are the placeholders which will hold the data values. Hold the data values. So they are going to hold the data values. Yes. Okay. So they are the placeholder that will hold the data values and may vary throughout the program. And they may vary throughout the program. Okay. And is equal to, so what is equal to? Equal to is known as assignment operator. And equal to, which is nothing but what? Assignment operator is used for making the values get assigned into the variable. So syntax: variable name is equal to literal. Variable name is equal to literal. Variable name is equal to literal. Yes. But what is equal to, sir? Equal to is nothing but the assignment operator. Okay. Now, as variable name
as variable name is an identifier. Is an identifier. As variable name is an identifier. As variable name is an identifier. So identifier అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అన్ని గుర్తు రావాలి. Should not start with a digit, should not have spaces, no keywords to be used. Conventions కూడా గుర్తు రావాలి. Variables convention ఏంటి? All small letters. All small letters. So variable is an identifier. So we need to follow the rules and suggestions, rules and suggestions, yes or no? Rules compulsory, suggestions optional. Yes, but better always to have. Right, example. So example ఏంటమ్మా? Suppose just now I told you, temperature is equal to 23.5. Okay, so area is equal to 59. Okay, so what is temperature area here? Salary is equal to okay, so salary of employee. Underscore use cheyachcha? So okay, so 56984. Okay, now you have some string also. Employee name. Dollar use cheyachcha? Cheyachu, but not suggested. Employee name is equal to, right? Is this clear? Employee gender, single character, no? Male, some, okay, sorry, female, right? Single character like this. అర్థమైందా? సో రైట్ సైడ్ లో ఏముండొచ్చు? ఇంటిజర్ ఉండొచ్చు, స్ట్రింగ్ ఉండొచ్చు, క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు, బూలియన్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ మ్యారీడ్. ఓకే, ఈస్ మ్యారీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. బూలియన్ ఉండొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నల్ కూడా యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, own house, employee own house is equal to null. ఓకే, నల్ అంటే ప్రస్తుతానికి నథింగ్ అట్లా. Okay, so later on it can change, of course. Is that clear? Yes, sir. Clear with variable? Temperature change avvacha? Area change avvacha? Salary employee change avvacha? Employee name change avvacha? Throughout the program. Employee gender change avvacha? Ante oka Lalitaki name మారింది, gender మారుతుంది. Is married, status మారుతుంది. Own house కొనుక్కోవచ్చు. Is this clear? Yes, sir. So understanding my points now. So whenever we are talking about variable means what? Variable means a placeholder. A placeholder which may have a literal. Okay. అయితే జావాలో వేరియబుల్ లిటరల్ సరిపోదన్నమాట. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ డేటా టైప్. What the data type will tell you, sir, generally? Data type will tell you initially type of the data. Data type ఏం చెప్తుంది? Type of the data చెప్తుంది. Point number 1. సో డేటా టైప్ అనగానే టైప్ ఆఫ్ ద డేటా నేమ్లోనే ఉంది కాబట్టి ఓకే అనుకుంటాం. కానీ డేటా టైప్ డేటానే కాదు, ఇట్ విల్ ఆల్సో టెల్ యూ అబౌట్ ద మెమొరీ. ఇట్ విల్ ఆల్సో టెల్ యూ అబౌట్ ద సైజ్, సింగిలా, డబులా, మల్టిపులా అది చెప్తుంది. So it will also tell you about the range. It will also tell you about the default value. It will also specify, or it will also ensure that what type of wrapper class should be there. So ivanni, it's a big story. So what we will do is, we will talk about that fresh in tomorrow's session. Okay,
సో ఫ్రెష్ మాట్లాడితే బాగుంటుంది డేటా టైప్స్ అని, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ టాపిక్. ఓకే, సో వన్ డే మొత్తం మనం డేటా టైప్స్ కోసం కేటాయించవచ్చు, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? డేటా టైప్స్. ఒక వేరియబుల్, ఒక డేటా మనం ప్రోగ్రాంలోకి ఇవ్వాలి అంటే సింటాక్స్ ఏంటి తెలుసా? డేటా టైప్, వేరియబుల్ అండ్ లిటరల్. ఇది మనం ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? లిటరల్ ఏంటో నేర్చుకున్నాం, వేరియబుల్ ఏంటో నేర్చుకున్నాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటో నేర్చుకున్నాం. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి రేపు? డేటా టైప్స్. డేటా టైప్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్ ఏమేమి ఇస్తుంది? నేను చెప్పింది ఏంటి? డేటా టైప్ అంటే ఓన్లీ టైప్ కాదు, మన పేరులో టైప్ ఉంది అంతే, కానీ టైప్తో పాటు ఏమేమి ఇస్తుంది? మెమరీ చెప్తుంది, సైజ్ చెప్తుంది, ఇన్ రేంజ్ చెప్తుంది, స్కేలింగ్ చెప్తుంది, సో మెనీ థింగ్స్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ టుడే, సో I want to make it a separate class. Okay, so tomorrow we'll talk in detail about the data types. So literals, variables. Understood? Yes. So this is for the today's session. Tomorrow we'll talk about data types completely, right? So you need to attend 12 o'clock class also, right? So plan according to that. Okay. Thank you. Hmm.